Rahul, members of AyurVAID, and more than anything else, members of the media. When we started 40 years ago, we had incredible support from the media. And I'm so happy to see that in whatever we do, media has always been with that. So I really want to thank all of you for doing that, for giving us the support. Because unless people know the kind of work which is happening in our country, we will not progress. And India today is poised to really become the third largest economy out of it. And I think it's initiatives like this which will help us really get on the global map. So I'm just delighted to be here. And I think this is definitely the right step in the right direction. Because otherwise we have different streams of medicine in our country. And we do all that we can, but the center of everything which we do is the patient and the family. And if we can provide them a good clinical approach, an integrated approach to what has to be done, I think we will be do the right thing. Again, integrative medicine, it's not an alternative at all. So sometimes they look at Ayurveda and they say it's an alternate form of medicine. It's not really an alternate form of medicine. It is also a form of medicine. And it is our traditional medicine which has been proven successful. And I must tell you a story of why Chairman is so much into Ayurveda and other systems of medicine. Is that, the story of Puttur Vaidyam is that there was a hunter and he killed an animal, a rabbit, and was going to take it home. But then he picked up some herbs from the forest and he wrapped this rabbit which was bleeding in those leaves and took it home. But when he took it home, he found that the bones had become so strong for some reason. And from those leaves started this whole thing of Puttur Vaidyam. I'm just giving you that as an example because Rajiv mentioned our chairman and he said that, chairman said that we should start these systems of medicine because India has so much of knowledge, culture, tradition, and we're not doing enough in that area. Yeah. We've adopted the Western stream of medicine, we've done very well, and patients need it, and we're really good at doing it. But this form of medicine also is a very respected, very ancient, and with great clinical outcomes. And it just has to be applied right. And it does give you the, good outcomes, whatever is promised is possible. But when we bring it together with the allopathic forms, then we have a system of integrative medicine, and that is why it's a mainstream solution for enhancing clinical outcomes. And I'm so happy that, thanks to our association with Dr. Reddy, we're partners in this journey. It's really, one giant step in the right direction, I should say. At Apollo, we've always been at the forefront of healthcare innovation. And to me, this is another form of innovation, that we're bringing two very strong systems of medicine together for an integrated approach, and that is truly path-breaking for us. We all want to be a center for medical value travel, and I think the fact that we're bringing together an integrated system on this campus will definitely have a wave of international patients, not only from the underdeveloped countries, but from the developed countries also, because these systems are not really available in the developed countries. So I'm looking forward to that happening, and this campus will only just get better with the kind of initiatives which they're putting into it. And these thoughts, I think, are really what Apollo AyurVAID is all about. The other point is that there is precision of Ayurveda here for chronic diseases, which was never there before. There was a treatment, but it was not precise, it was not focused on clinical protocols. And Dr. Rajiv and his team
have really been 10 steps ahead of everything which we do. If you look at the way that the patient data is captured, the patient journey is captured, the way each patient file is done, I can assure you that a lot of the regular hospitals also don't have it. And I think that is really what makes it precision Ayurveda for us. He's put together a team of professionals who come from the IT field, so that they can use AI, they can use algorithms of the future, they can have Machine learning. what was that thing? Machine learning, but the other thing, therapeutics, yes, that's one. So they will focus on digital therapeutics and do the kind of things which is futuristic. And that's why I think that Apollo AyurVAID is an institution of the future, because they're going to try and do everything which is possible. It also has the Panchakarma treatments, which it's known for. Ayurveda is known for that. So if we bring it with the kind of disorders people are facing now, the NCDs are on the rise. While we have issues like lung diseases, we have stroke, we have cardiac, we have diabetes, we have high blood pressure, and more than anything today, obesity and mental health also is a big problem in terms of NCDs. Ayurveda has solutions for all this. And when we make it an integrated solution, then we really have a product which is, to me, it's invincible. And I think that's why this is, again, one step in the right direction. Another focus which, Apollo is looking at is women's health. And we know that there are a lot of solutions available in Ayurveda for women's health and women's well-being. So I'm seeing that going to happen. Again, the whole person care model of Apollo AyurVAID is a very unique approach, because otherwise it's, we tend to think that one size fits all. We tend to think this is what we have 5 things and we just give a prescription. But it's not like that everyone comes together to treat the patient, and the patient is the center of what we're doing. And doctors from multiple medical systems will collaborate and really making it truly patient-centric, and I think that is very important. Another step which we would be delighted, and I think Dr. Rajiv is working very hard, is that insurance will approve cashless care for Ayurvedic inpatient treatment. And when that happens, I think it will reach out to more people, and that truly is service for the nation. So I know you're working very hard, and I'm sure it will happen. So they're not just innovative in terms of the center, but they are transformational, and they are poised to take Indian healthcare to the rest of the world and make people from the rest of the world look at us and come here and see that India really has cost-effective solutions for mankind. And to me, that is probably the right approach, and it sets Apollo on a journey which we will truly be excited and proud of. And it's a giant leap, Dr. Rajiv. So God bless you, all your team members, and I think that this institution will grow. And of course, again, to the members of the media, if it's not for your support, I don't think we can grow. So thank you all for being here and all. Apollo AyurVAID in the സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 19 വർഷം തികഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ വാനഗരത്തിലെ അപ്പോളോ വാനഗരം ക്യാമ്പസിൽ இந்த ஆயுர்வேதா ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்தாபிச்சு நாங்கள் ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி ஆயுர்வேதா மெடிக்கல் கேர் நல்க போகுது. அது கூட இன்டிகிரேட்டிவ் மெடிக்கல் கேரும். இன்டிகிரேட்டிவ் மெடிக்கல் கேர் சொன்னால் பேஷண்டோட ரோக அவஸ்தா பார்த்து என்ன உச்சிதம், இப்போ நியூரோலஜிஸ்ட் இருக்கு, ஆயுர்வேதா சீனியர் டாக்டர் இருக்கு, அந்த அவஸ்தையில் என்ன பண்ணணும், யார் பண்ணணும், இது 2 டாக்டர்ஸ் தமிழ் பேசிட்டு என்ன உச்சிதம் அது നൽകും. இப்போ ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் ஆகலாம், பார்க்கின்சன்ஸ் ஆகலாம், ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட், இந்த தரத்தில் என்ன ரோகம் வந்தாலும் ഈ டாக்டர்ஸ் தமிழ் எலோபதி டாக்டர் சொல்வார், இந்த ஸ்டேஜில் ஆகலாம், உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த ஆப்ஷன் இப்போ சில பேஷண்ட்ஸ் அந்த ஆப்ஷன் எடுத்து சரி எனக்கு அது வேணும் அப்படி வந்தால் நாங்கள் அது கொடுப்போம். அதே போல ஆயுர்வேதா கிட்ட பேஷண்ட்ஸ் டைரக்ட்லி வருது. அங்கே நாங்கள் சொல்றது, இங்கே உங்களுக்கு தேவை இருக்கு, நியூரோலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணுங்க, அதுவா
ஆர்த்தோபெடிஷியன் கன்சல்ட் பண்ணுங்க. அது பார்த்துட்டு இது ஒன்றிச்சு we are able to take a decision. ஓகே. இன்டெகிரேட்டிவ் மெடிசின் சொல்லும்போது ஆக்சுவலி வந்து எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் டவுட் இருக்கும், இது ஆயுர்வேதாவும் அலோபதியும் ஒன்றா போகுமான்னு. ஆக்சுவலி ஒரு டிக்ளேராக போகலைன்னா கூட ரொம்ப நாளாக ஆயுர்வேதாவும் அலோபதியும் நிறைய இடத்துல ஒன்றா ஜாயிண்டாக தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. இப்போ ஆயுர்வேது வந்து இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கேம்பஸ்லேயே அலோபதி ஹாஸ்பிட்டல் மெயின் அப்போலோ மாதிரி ஒரு பெரிய அலோபதி பிராண்டோட கேம்பஸ்லேயே அதோட ஜாயிண்டாக அதோட வெர்டிகலாக ஒன்றா சேர்ந்து எல்லா டிசிப்ளின்லேயும் இப்போ நோயாளிக்கு சிலதில் வந்து ஆயுர்வேதம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய கண்டிஷன் இருக்கும். சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து அக்யூட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அலோபதி ஆளுங்க அவங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து பார்த்து அவங்க மட்டும்தான் ரிசல்ட், அவங்களோட சப்போர்ட்டோட மட்டும்தான் பேஷண்ட் வந்து ஆயுர்வேத அடுத்த ஒரு லாங் டேர்ம் கண்டிஷனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்குன்னு வரும்போது ஆயுர்வேத டாக்டரும் அலோபதி டாக்டரும் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஃபுல் க்யூர் கிடைக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா ஃபுல் அந்த நோய் குணமாகிறதுக்கு என்ன எல்லாம் செய்யணுமோ அது கம்பைண்டாக நாங்கள் ஒருத்தருக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணி செய்வாங்க. அலோபதியில் இருக்கிறவங்க அவங்களோட ஒரு கண்டிஷன் ஒரு ஸ்டேஜ் அக்யூட் ஸ்டேஜ் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வந்து பெட்டர் ஃபாஸ்டர் க்யூர் வந்து ஸ்பீடியாக வந்து இன்னும் வேகமாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெட்டராகவோ வந்து இப்போ அவங்க சாதாரண அலோபதி மட்டும் எடுத்தவரோட பெட்டராக வந்து ஒரு க்யூர் உங்களுக்கு கிடைக்குமா, இந்த மாதிரி கேஸ் உங்களால் ஜாயின் பண்ணி ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு அவங்க அந்த கேஸ் எங்களோட வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் ஜாயிண்டாக அந்த கன்சல்டேஷன் திருப்பி ஒரு தடவை பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயுர்வேதத்தில் எது பண்ண முடியும், அலோபதியும் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போதே ஆயுர்வேதத்தில் ஆடோனா அவங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும், இல்லை ஆயுர்வேதம் மட்டுமா அந்த இடத்துலேருந்து நாங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா அது பேஷண்ட்டோட அனுமதியோட பேஷண்ட்டோட தேவைக்கு ஏற்றபடி அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களோட கன்சென்ட்டோட நாங்கள் வந்து ஜாயிண்டாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதே மாதிரி ஆயுர்வேதத்துக்கு வரும்போதும் நாங்கள் திருப்பி ஒரு கேஸில் வந்து இப்போ ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷலிஸ்டோட இல்லை ஒரு சர்ஜனோட அலோபதி செக்ஷனில் வந்து ஏதாவது டயக்னோஸோ ஒரு செப்பரேட் இன்வெஸ்டிகேஷனோ தேவை அப்படின்னு வரும்போது நாங்களும் அவங்களோட ஹெல்ப் கேட்டு ஒன்றா ஜாயிண்டாக வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரிசல்ட்டு வந்து இல்லை அவங்களோட ஹெல்த் ரிக்கவரி ஸ்பீடும் அவங்களோட ரிக்கவரி ரேட்டும் வந்து சாதாரணமாக இருக்கிறதோட ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸாக ரொம்ப பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு எல்லா வித வாய்ப்பும் உண்டு. டெஸ்ட் எல்லாம் சொல்றது எல்லாம் பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட், இமேஜிங் டெஸ்ட் எல்லாம் அந்த டெஸ்ட் ആയുർവേദത്തിലും യൂസ് பண்ணுறது. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് തരത്തിൽ ചികിത്സ നൽകണം അത് ആയുർവേദ ഒരു പ്രക്രിയ இருக்கு, எலோபதி ஒரு பிரக்ரியா இருக்கு. இது கிளியரா சொல்லலாம். எலோபதியில் இன்னைக்கு என்ன நடக்கிறது அது அப்படியே நடக்கும், ஃபுல் ஃபிளெஜ்டாக நடக்கும். சில அவஸ்தையில் அந்த அதே கண்டிஷன் கொஞ்சம் ஒரு பர்டிகுலர் அவஸ்தா டாக்டர் நரசிம்மாயா சொன்னாரு, ரோகம் வந்த அக்யூட் ஸ்டேஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஓகே அது ப்ரிவென்ட் பண்ணி அது பூர்ணமாய் சிவியர் ஆகக்கூடாது, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அதுல ஆயுர்வேதம் ஒரு ரோல் இருக்கு. அக்யூட் எமர்ஜென்சி வந்துட்டு அங்கே என்னெல்லாம் பண்ணி எக்ஸ்பர்ட் கேர் கொடுத்துட்டு எலோபதி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு சேஷம் என்ன அந்த ரோகி திருப்பி ஆரோக்கியத்துல வர்றதுக்கு ரைட் எவ்வளோ ஃபாஸ்டாக கொண்டு வரலாம். அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன், பாலியேட்டிவ் கேர், சர்வைவர்ஷிப் சொன்ன ஒரு கேன்சர் வந்தால் சில சமயத்து சொல்றது 5 வருஷம் ஜீவிக்க முடியும், அப்படி இருந்தால் 7 வருஷம் 10 வருஷம் கொண்டு போக முடியுமா, ரைட்? அது சர்வைவர்ஷிப். இந்த மாதிரி காரியத்தில் எல்லாம் ஒரு புதுசாய் நமக்கு ஒரு வீக்ஷணம் வேணும். அதுதான் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் கூடி வருது. ஓகே, அல்ல நான் என்ன விசாரிக்கிறது ஒன்லி அந்த சர்ஜரி எந்த பார்ட் இல்ல, இதுக்கு முன்பு இருக்கு பின்பு இருக்கு, அதுதான் நாம் சொல்றதுக்கு. இன்டிகிரேட்டட் மெடிசனுக்கு இன்சூரன்ஸ் அப்படி வருது இல்லை, எலோபதி கேருக்கு இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இருக்கு அண்ட் ஆயுர்வேதா கேருக்கும் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஏப்ரல் 1 தொட்டு இந்த ஏப்ரல் 1 தொட்டு IRDA அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு தட் எலோபதி பாலிசியில் என்ன இருக்கோ அதே எல்லா அனுகூல்யங்கள் ஆயுர்வேதத்துக்கும் கிடைக்கும் ஃபுல்லாக. ஓகே, அப்போ அந்த ஒரு மாற்றம் வந்திருக்கு. எவ்ரிபடி கேன் கெட் ஆக்சஸ் டு ஆயுர்வேதா குவாலிட்டி மெடிக்கல் கேர்.